Now we will start the next topic, okay, which is how QBasic decides what to do. See here, what we are going to see is so far we are learning in QBasic what are all the commands we are using. For example, we are using the command called the input, go to, and print in the QBasic prompt, right? So far we are using all those commands, and also whatever the input we are giving into that environment, QBasic environment, what it will do, it just reads the data what we are giving, and it will be getting execute based on the input which we have given, right? So far we are studying about these, and now we are going to learn about the two components which they have introduced, okay? Look at that. One is if then command and another one is if then else, okay? So we will clearly see what is the difference between if then command and if then else, okay? Let's move to the next page. See, if then, now I will say the difference between the if then and if else, okay? In Suppose now you are giving a equal to 15, okay? The data which is equal to 15, the data which you have given as a 15, it is equal to a, it will be print, okay. Suppose the data which you have given, it is not equal to, what it will print, the output it will print as it is not equal. So like this it will get print, okay. So now what we are doing is that, so the statement which they have given here, it is, so if a equal to 15, then it will print, okay. So if it is not, அதுக்குதான் we are using that else, okay. அது இல்லைன்னா இது, அதுக்குதான் நம்ம அந்த else அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றோம். if then a equal to 0 or a equal to 15, அப்ப அந்த 15ங்கிறது அந்த ஏக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா it will be print okay அப்படின்னு நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைச்சிடும். அப்படி இல்லை, அது ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா தான் அது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் போகும், if then else. அது இல்லைன்னா இது, ஓகே. அப்படி அது ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா ஸோ இட் வில் பிரிண்ட் இட் ஆஸ் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும், ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் புரியுதா? இஃப் தென் எல்ஸ், இந்த ரெண்டு கமெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இஃப் தென்னா உங்களுக்கு அது கரெக்டான ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக பிரிண்ட் ஆகும். அப்படி அது கரெக்டாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது எங்கே போகும், எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும், ஓகே. தட் இஸ் வாட் தே ஹவ் given. And now we will see that operators, meaning and example, okay. In QBasic we are going to see some kind of mathematical operators, okay, like equal to, not equal to, less than or equal to, more than or equal to பார்க்க போறோம், okay. For what we are using all those commands or operators, so to check or to compare the integers, okay, which we have given as an input in the computer, okay. So for that purpose we are using these operators, and we will see, now we will see one example, okay. Look at the bottom of page number 92. So number one, line number 1, CLS ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So what is the usage of CLS? It will clear the screen, okay. It will be used to clear the screen. So இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி ஏதாவது programs போட்டிருந்தாலும் it will get clear, okay. So second பாருங்க, score equal to 0. So what is this? Score equal to 0. So here they have given a variable called score, and what the value they have initialized here, 0. And the score in the variable they have initialized the value of 0, okay. Then third line, print how many days are there in a week, okay. So already we have seen that, so whatever the strings we are giving, it should be enclosed within the double quotes, right? Only then you will receive the proper output, or else you will not get the proper output, okay. Now move to page number 93. So input a, so input a, it is a variable. Look at the next line. So if a equal to 7, then go to 2, okay. அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ வாரத்தில் ஒரு வீக்கு எவ்வளோ டேஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. If it is a 7 is the correct answer, right? If it is a 7, then go to 2. அங்கே go to 2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So it will this command, it will take you to the second line of your program, which is score equal to 0, okay. If it is a correct, it will take you to second line. Next பாருங்க, print wrong answer. Print to try again, press Y, and input a dollar. So a dollarல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இங்க
ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கறனாலும் நம்ம முன்னாடியே அதுக்கு என்ன கொடுப்போம்? ஸோ டாலர் சிம்பிள் தான் கொடுப்போம். அந்த வேரியபிளுக்கு அப்புறமா நம்ம டாலர் சிம்பிள் தான் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இஃப் ஏ டாலர் ஈக்குவல் டு ஒய் தென் கோ டு ஒன் எல்ஸ் எண்ட். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு இப்போ எவ்வளோ டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க? 7 days. ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட். 7 days தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் 7 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வாட் தி அவுட்புட் யூ வில் கெட்? இட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். யுவர் ஸ்கோர் இஸ் நவுன் போட்டு உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்கோர் கிடைச்சிடும். ஓகே, அது இப்போ நீங்கள் 10 இல்லை ஏதாவது டேஸ் தப்பாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் மென்ஷன் யூஎஸ் இட் இஸ் தி ராங் ஆன்சர். ஓகே, அண்ட் யூ நீட் டு ப்ரெஸ் ஒய். நம்ம எதுக்கு ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் நியூ ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் ஆகும். மறுபடியும் நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஒருக்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபைனலாக உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன ஆயிரும்? எண்ட் ஆயிரும். See, so far I think a little bit you have understood, right? Because if you are in a live class, so we will have the class very clearly. No, நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு எடுக்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்பவே கிளியர் எடுக்கலாம். பட் we are in a home quarantine, and what we should do, you have to be try to understood what I am saying, and also I will send you the tutorial videos of QBasic. Okay, இங்க பாருங்க, இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ பேசிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, so this is like one game. Okay, now what we are doing is that அவங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 92 கீழே பாருங்க. ஸோ லைன் 1, ஸோ கிளியர் ஸ்க்ரீன். இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு போட்டுருந்தீங்கனாலும் அது கிளியர் பண்ணிடு. ஸோ ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வேரியபிள், அண்ட் வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஹியர்? 0. That 0 value it will be getting initialized to that variable. Okay, and print statement நீங்க யூஸ் பண்றாங்க. print statementல they are given the string. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி என்க்ளோஸ் பண்ணுவோம்னா டபுள் கோட்ஸ்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். how many days there are in a week. ஸோ இன்புட் ஏ, அந்த இன்புட் ஏ இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஏ ஈக்குவல் டு 7 இல்லை என்னங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 7 தென் கோ டு 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 7 போது 7 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். அப்போ அந்த 7ங்கிற டேட்டா உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா அது ஏங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸ்டோர் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் எங்கே போகுது அப்படின்னா கோ டு லைன் 2. ஓகே, அதாவது செகண்ட் லைனுக்கு போக, அதாவது ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு 0ங்கிறதுக்கு போகும். ஓகே, ஸோ ஃபைனல் அப்புறம் உங்களுக்கு பிரிண்ட் wrong answer, print to try again, press y. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் தப்பான ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க, இப்போ 10ன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் ராங் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும். அப்புறம் இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரெஸ் த கீ கால்ட் ஒய். அந்த கீபோர்டில் ஒய்ங்கிற கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் போடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, இன்புட் ஏ டாலர். நம்ம இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்ல பாருங்க, இஃப் ஏ டாலர் ஈக்குவல் டு ஒய் தென் கோ டு 1 எல்ஸ் எண்ட். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் கொடுத்த கமெண்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன வந்துடும்? இட் இஸ் ஓகே, இல்லை இட் இஸ் கரெக்ட்னு வந்துடும். சப்போஸ் தப்பு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கமெண்ட் என்ன ஆயிரும்? இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுது. ஓகே, எண்ட் ஆயிடுது. எண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு திஸ் இஸ் தி ராங் ஆன்சர் இல்லை திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா it will quit the program. Okay, this is what they have given clearly in this passage. கீழே பாருங்க, ஒரு 2 to 3 paragraphs கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். இப்போ நான் என்ன சொல்லணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, now move to the last. கீழே பாருங்க, instead of putting all of them on a one line you can make an if then block. so if a dollar equal to y then print. okay, let's try again. இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரே ப்ரோக்ராமாக கிளப் பண்ணி கொடுக்காட்டியும் நீங்கள் தனித்தனியாகவும் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு 0 கோ டு 1 எண்ட் இஃப். நம்ம மேலே வந்துட்டு பெரிய ப்ரோக்ராமை பார்த்தோம், இப்போ அவங்க சின்ன சின்னதாக நம்மளுக்கு கட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா, ஓகே நாங்கள் ரிமெம்பர் பாருங்க. ஸோ எண்ட் இஃப் கமாண்ட் is the end of this example. It tells QBasic that this command which should be executed if the argument is true end here. This is important to separate the if then block from the rest of the programs by putting end if. So for what we are using this end if? நம்ம முதல்ல எல்லாமே end தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த end ifங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, in this programs we are using the if statement, right? அந்த if statement இருக்கக்கூடிய டேட்டா நம்மளுக்கு கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு, அதாவது ஓகே வருது, ஓகே நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு, அவுட்புட் கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் that if it will be get separated from that end. ஓகே, அந்த எண்டு கிட்ட இருந்து அந்த if என்ன ஆயிரும்? தனியாக செப்பரேட் ஆயிரும், அந்த பிளாக்ல இருந்து செப்பரேட் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. if the output is
wrong, it will be remain same அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ என்னன்னா, இப்போ நீங்க ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் காட்டி அவுட்புட் உங்களுக்கு கரெக்டா வந்துடுச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். இப்போ அவுட்புட் தப்பு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த இஃப் வந்துட்டு என்ன ஆயிடும், அந்த எண்டு கூட இல்லாம தனியா ஸ்பிளிட் ஆகி போயிடும் சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? அண்ட் ஆல்சோ கீழே பாருங்க, few examples they have given. greater than சிம்பிள் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், டபுள் ஈக்குவல் டு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அண்ட் ஆர் நாட் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, இஃப் ஏ greater than 12 and a less than 50, then இப்போ இந்த ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல இப்போ நீங்க ரெண்டு கமாண்ட் செக் பண்றீங்க, a greater than 12 and a less than 50 நம்ம ரெண்டு கமாண்ட் இங்க செக் பண்றீங்க அப்படின்னா what statement you have to use, you have to use the and statement. okay, அதுக்கு கீழே பாருங்க, if a equal to 6 or a equal to 12, then இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க செக் பண்ண போறீங்க. if a equal to 6 or a equal to 12, ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம். அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஆர்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். சரியா? ஓகே, so far we have saw the topic how QBasic decides what to do. இல்லையா? If you're having any doubt, you just ask me in the live class. Okay,